name of Pharaoh in Indian of Pharaoh. I hope you are doing well. I hope you are doing well. We are still learning from the book of Jonah. We are still learning about Christ, learning the gospel, learning things that pertains our faith. Hatisi kudzidza ngano, hatisi kutaura pamusoro pengano concerning the life which was portrayed or which was dramatized by Jonah concerning Christ. It's a clear thing that these things pertain our faith. They are meant to edify our faith. They are meant to improve the manner in which we conduct ourselves in the faith, or the manner we walk in the faith. Tikaverenga mavhesi, tikaverenga magwaro, hadzisi nyaya dzekuti tingolodha munjere dzedu tobva tanzi uyu anoziva, uyu anoziva. Anoziva kuti kudii? Anoziva vhesi yakati kuti inoreva zvakati, vhesi yakati inoreva zvakati, vhesi yakati inoreva zvakati. But kwozotsvakwa kuti zvinhu zvaanoziva izvi, saka zvinomubatsira chii? Wopedzera wakutange munhu in academic, unenge wakuita kunge munhu akaenda kucollege, unenge wakutange munhu aistadha degree rebhaibheri, kuti mavhesi unomaziva, kumananganisa unokugona, nemusoro unozvikwanisa. But when it comes to say, what does these things help us pertain our faith? Then people become so confused, or they will be shocked, or they will run out of words to explain what does it benefit them to know these things. Meaning to say they know things that they don't know how these things they imply in their life. Unenge uchiziva zvinhu zvokuti ukabvunzwa kuti saka zvinokubatsirei, iwewe wachona unozviziva, hauzivi kuti zvinhu izvi zvinokubatsira kuita sei parwendo rwako rwokutenda, kana paupenyu hwako hwokutenda, kana pakurarama kwako kwemunhu anonamata, which becomes a problem. How can you be a believer who doesn't know what does these things benefit me as far as my faith is concerned, as far as my walk in the faith is concerned? Saka zvinhu zvinenge zvichida kunzwisisika kuti zvinotibatsira chii. Tamuona shuwa Jonah anorepresenta Christ. Hoyo Jonah wapinda mudumbu rehoyo, hoyo wabuda, hoyo Jonah ari kuparidzira vanhu kuNinevha, hoyo vanhu vatendeuka. But ihwo upenyu hwaJonah hwachona hwatiri kuparidzirwa kana kuti hwatiri kudzidza nezvawo, how does these stories, how does these issues imply in our life? What impact do these things give as far as our life in the faith is concerned? That is the most important. That is the most important. Saka ninge tida kuziva kuti zvinhu zvinotibatsira chii. How do these things, how do these matters help us pertain our faith? Kana tichinzi tadzidza taverenga bhuku raJona, tiri kubhuku raJona iroro, toda kuziva kuti nyaya yaJona inotibatsira, iwewe neni inotibatsira chii pamusoro pekutenda kwedu, iwewe neni. Ndoti ndinoda kuzikanwa izvozvo. Tiregedze kuzongova vanhu vanongoti nyaya yaJona ndinoiziva, Jonah is a type of Christ, akapinda muigwa, akapinda mumurayiro, kupinda kwake mumurayiro, kubuda kwake mumurayiro, kuparidzira vanhu kuti vaponeswe and all those things. Zvinhu izvi zvine effect yakaita sei pamusoro pemunhu ani nani anotenda kuna Jesu zvisina? So those are the issues that we will continue talking about. Those are the issues which we will continue emphasizing. How do these matters impact in our life as far as our walk in the faith is concerned? Wow. So I'm going to read from the book of Jonah, Jonah chapter 3, verse 5.
Jonah chapter 3, verse 5. So the people of Nineveh believed God and proclaimed a fast and put on sackcloth, from the greatest of them even to the least of them. Let me repeat. So the people of Nineveh believed God and proclaimed a fast and put on sackcloth, from the greatest of them even to the least of them. Jonah waenda kuNineveh, right? Asika kuNineveh now, he started preaching. Ndo pari kuuya vhesi yatiri kuverenga panapa iri kuti iyo vanhu vekuNineveh, right, vakatenda kuna Mwari. Why? Because Jesus talked about this issue, that I have showed your name to thy people. Mwari, ndakaratidza zita renyu kuvanhu venyu. Zvoreva kuti zita rekuJesu rakaratidzwa vanhu izita raMwari. Saka Jonah akaparidza zita raMwari kuvanhu, akanodemonstrata rudo rwaMwari kuvanhu, akanoparidza rudo rwakaratidzwa kuvanhu naIshe Mwari kuburikidza naJesu Kristu. Zoreva kuti we are talking about a dispensation after the resurrection of Jesus. We are talking of a time when God has demonstrated his love toward sinners through the suffering of Jesus Christ, through the suffering of Jonah, through the death and the resurrection of Jonah. Right? That's when we see now Jonah is preaching, but he is preaching God. Zvanzi vanhu vakatenda kuna Mwari. And the people of Nineveh and humanity and those who are in sins, when Jonah preached, they believed God. And then after believing God, the next thing that happened, they proclaimed a fast and they put on sackcloth, from the greatest of them even to